Ayan. Kamusta yan? Ano yun, no? I forgot si Doctor Strange, parang ganun yung effect nito. Ano pangalan mo? Taga saan ka? John Romeo Rodriguez po. Then, send ang barangay sa Nicolas. Sa Nicolas! Ayan! O sige, baka magtampo yung ibang supporters. Isa-isahin na natin. Anong barangay ka? I am honored to represent my beloved barangay, Barangay Santa Ana. Santa Ana. Barangay Santa Ana. In-English ako, pasensya na. Hi. Okay, next we have... Francisco. From San Francisco! Ayan. Next, kuya, from what barangay po? Taliptip. Taliptip po. Barangay Taliptip! Ayan. May narinig kayo. Next. Next po, from barangay. Barangay May Santol. Ayan. Dito naman tayo sa likod. Anong barangay ka? Barangay Pitpitan. Barangay Pinpitan. Ay, wow. Barangay Pinpitan. Next. Barangay. Barangay Santa Ines. Santa Ines. Energy. From barangay. Barangay Baluba. How about male candidate number 12? Number 11. From Barangay Matungaw. Ayan. O, diba? Talagang hakot supporters ang ating mga candidates ngayon. Yes, partner, tama. And of course, at this point, we're going to award the first set of our corporate awards. Ay, sumilip yung tayo dati sa likod. Iusap tayo nito. Ay, yung... Ay, okay po, okay. Okay lang na ako mahulog. Ay, Huwag lang kanina, ikaw. ay, joke. Okay po. For our first set of special awards, harap na lang kami sa inyo kasi nababasa nyo. Okay, for our Miss... For our Mr. Roderick Choice Award, we have candidate number... That will be receiving cash prize. It's none other than male candidate number... Male candidate number 13, Raven Cruz. Barangay Maluma. To be awarded by Sama Kapo Officer. Our next winner is the Mr. D Cafe Choice Award, who will be receiving a sash and a cash prize. Our Mr. D Cafe Choice